Hello guys, welcome back to my channel Nifahfaces and hair. Please guys, subscribe to my channel bambi please. Olwaleero mbaleetedde engeri gy'ogenda oyigamu okukola wig. Today I'm going to show you how you can make a very good wig with Tango Wig. Oyinza okulowooza ngenda gikola ntya? Yeah. Sometimes tulaba wigs zino tetumanyi bazikola batya, naye this time around ngenda kuwa omukisa oyige era olabe engeri gy'osobola okwekoleramu wig. Oba oli waka, oba oli liddawa nga you can make it for yourself. Nga olaba nti awo osooka n'oggyako akaweave, Tango Wig wagirabye. Oggyako akaweave kamu, kapiisi kamu, then obusale mpola mpola. Wegendereza, yeah, take your time as much as you can. Oleme kukola nsobi. As you can see, kyonna kyenkola awo osobola okubeera ng'okiraba bulungi n'amaaso go n'okyetegereza. Bambi guys, please subscribe to my channel. Please subscribe to Nifahfaces. Yeah, nja baleetera buli kimu kye mwetaaga okumanya. Oba oyagala nkukolereyo video that it's all about hair and makeup, osobola commentinga kweno video. I promise nja gikolera njikuteereko. Yeah, tutandise ndoza video yaffe ogiraba. Tugenda kukola weave eno nga ya crochet. Sometimes abantu abasinga abali eyo temusobola ku affordinga weaves za crochet. Nobeereyo ng'ogyegomba naye nga you can't get it. Naye eno eri simple, eri like si ya bbeeyi. Yeah, esoboka, eri affordable. Osobola ogikola oba ogifuna. Oba tosobodde, I can make it for you. Okitegeera, if you want, I can make it for you. Naye nga njagala everyone abeere ng'asobola okubeera ng'agyekolera. Either oba oli waka, oba oli liddawa nga you can make it. Actually, let me leave you and watch this video very carefully. But before that, please subscribe to my channel Nifahfaces and hair, please, before watching it. Thank you.
guys ndoza mulaba wigi yaffe engeri gyerabiseemu engeri gyevuddemu obulungi. Ne don't think you can make this wig for only one day. Please take your time as much as you can. Osobola okukola ekintu nga kiri unique, nga kirungi, nga kirabika bulungi, nga everyone is admiring it. So, thank you for watching my videos. Thank you for loving Nifahfaces and hair. Please, don't forget to subscribe, share this video, comment, like. See you next time. Thank you. Bye-bye. Love you guys.